Вітання, це подкаст «Коли все має значення». Моє ім'я Наталя Гуменюк, а тут зі мною Ангеліна Карякіна. Привіт, Наталко. Привіт, Ліно. І ти привезла з далеких країв дуже особливу для нас розмову з тайванським аналітиком, співзасновником інституції, яка займається дослідженням, зокрема, пропаганди, керівником цієї інституції, яка називається Doublethink, який має ім'я, так, ми його так називаємо, він так представляється, Ttcat. Так, він представляється Ttcat, ім'я його Ву Мін Hsuan. Скрізь він підписаний, це як його таке професійне псевдо, я так розумію, Ttcat. Організація, якою керує Ttcat, займається дослідженням і аналізом дезінформації і пропаганди, в першу чергу, китайської. Ми зустрілися в рамках воркшопу, де ділилися досвідом українським, а наші колеги на Тайвані ділилися своїм тайванським досвідом, який розповідає, як утримувати демократію в складних умовах і які практики громадянського суспільства допомагають це зробити. З Ttcat, з одного боку, цікаво було б поговорити, звісно, і про дезінформацію, про пропаганду, але, як з'ясувалося, як би це не звучало, але вона мало відрізняється від російської пропаганди. Тобто те, що роблять китайці, як нам розповів Ttcat, вони представили свої дослідження, свої звіти, дійсно, насправді, мало відрізняється від російської пропаганди, від методів, від підходу. Але Ttcat також було цікаво розпитати взагалі про феномен тайванської демократії, про феномен оцієї їхньої технологічності і залучення громадянського суспільства до рішень високотехнологічних. Я намагалася з нього витягнути відповідь на питання, як же ж ви такі всі народилися? Це ви народилися такі, чи ви якось такими стали, чи вас так виховують? Як так у вас відбувається? І він, чесно кажучи, не з першого питання зрозумів, що саме я хочу у нього з'ясувати. Так, трошки скромно відповідав, що він там не експерт з цих питань, не експерт з тих питань, але зрештою відповів на ці запитання. І, ти знаєш, відповів він в дусі всіх інших наших тайванських співрозмовників і співрозмовниць. Говорив він про те, що, якщо дуже загально, то ми, як країна, відбулися. Тобто в нас своя валюта, в нас вибори, в нас ти приїжджаєш там, розумієш, що ти знаходишся в іншій країні, в іншій державі. Нам не настільки принципово, як країні, домагатися постійно там, б'ючись лобом в стінку, домагатися всесвітнього визнання там, незалежності Тайваню і так далі. Але нам надзвичайно важливо зберігати те, що робить нас цією країною. Нашу демократію, включеність людей, активну громадянську залученість. Оце дійсно, ти думаєш, боже, в них що, темники у всіх? Вони реально дуже схоже відповідають. Це нібито одна бульбашка, але це теж велике громадянське суспільство, це дуже немаленька країна, Це така дуже вивчена і усталена, позиція. Запитувала я його і про певні економічні нюанси, про технології, якими славиться Тайвань, зокрема технології напівпровідників, які насправді є їхньою технологією номер 1 в світі, якою дуже цікавляться зараз американці, якщо взагалі цікавляться, це там правильний епітет, Трамп кілька разів заявляв, що він хоче, аби заводи з виготовлення напівпровідників були створені в США. Тайвань, звісно, теж залежить дуже сильно від підтримки США, і на моє питання щодо цього Ttcat сказав, ми тайванці залюбки підтримують створення цих заводів, тільки є один нюанс, мало хто з нас вірить, що це загалом спрацює, тому що справа не в самій технології, а в екосистемі, яка продукує цю технологію. В робочій культурі, в законодавстві, в організації праці і так далі, і так далі. І тут якраз ми з ним, коли я його почала розпитувати, що мається на увазі, ми з ним так трошки занурились, і мені здається, чисто для мене це була точно найцікавіша частина розмови у те, а що є оцим феноменом тайванської ідентичності, і що її складає. І він порівнював, що там після багатьох років колонізації Японією є певні
культурні елементи від Японії серед тайванців, наприклад, дуже жорстка самодисципліна. Є певні риси від китайців, певні риси від американців. І мені дуже сподобалась ця фраза, ти знаєш, я її просто мушу повторити, тому що раптом хтось не дослухає до того моменту, а це дуже важливо. Він сказав, наприклад, від американців ми успадкували таке сприйняття, що ми є визначними та хочемо займати великий простір. Тому дуже цікава оцінка, не буду далі все переповідати, але це розмова в цьому ключі. Розмова в ключі, як Тайваню вдається бути, існувати і, в принципі, мати успіх економічний, демократичний, технологічний. Я додам, що воркшоп, який ти згадала, це була наша ініціатива лабораторії журналістики суспільного інтересу, коли ми їхали до Тайваню на правозахисну конференцію, міжнародну, Hsuan. Для нас було дуже важливим, приїжджаючи в цю країну, насамперед також поспілкуватися і дізнатися більше про їхній досвід, розповісти про свій досвід стійкості, демократичної стійкості, так, і говорити про це. І тому ми довго працювали над тим, щоб визначити велику кількість організацій, зібратися, поговорити і, скажімо, налагодити оцю співпрацю, яка, мені здається, вдалася. Так, ми з багатьма дуже познайомилися. І перед тим, як ми перейдемо до розмови, я хочу запитати тебе, мені дуже цікаво це почути, і, можливо, це трошечки також налаштує наших слухачів. Для тебе це перший такий робоча поїздка, відрядження до азійської країни, особливо після повномасштабного вторгнення. Це далека для нас держава, країна, територія. Ми розуміємо, що так, вони живуть під загрозою ймовірного вторгнення Китаю, і це, якби, очевидно, нас єднає, можна проводити велику кількість паралелей. Але чому, ти думаєш, тобі було, і не просто цікаво, чому важливо нам знати більше про цю країну? Що цей досвід тобі особисто дав і що може дати українцям? З такої взаємодії, співпраці з тайванцями, про яких ми щось знаємо з новин, але досі якось близько себе не асоціюємо. Слухай, завжди цікаво говорити з людьми самодостатніми. Тайвань – це самодостатня країна, держава. Тайванці – самодостатні громадяни. Їхня самодостатність – дуже усвідомлена річ. Вони розуміють, хто вони розуміють, чому вони саме такі, і вони розуміють, чому вони такими мають лишатися, і чому в цьому є їхній порятунок. У нас в Україні теж немає зараз дискусії щодо того, а чи бути нам демократією, чи не бути, хоча нам важко живеться, звісно, в умовах воєнного стану і там багатьох обмежень, але в українців є повний консенсус стосовно цього. Але все-таки, слухай, вирватися з цього контексту, з цієї частини півкулі, де з одного боку трошки самотньо, здається, що дійсно ти один проти всього світу, особливо зараз. З іншого боку, здається, що твої найсильніші основні партнери західні, ті країни, в яких народилась демократія, свобода слова і так далі, мають певні проблеми з цим, з переоцінкою цих цінностей. Тут якийсь абсолютно свіжий погляд на те, що з цими речами можна працювати. Тобто над ними нависає дійсно абсолютно реальна, страшна загроза вторгнення Китаю. Але вони до цього, не те, що ставляться там фаталістично, буде таки бути. Да? Вони до цього готуються в дуже неочікуваний для мене спосіб. Да, їм цікаво, як правильно організувати народний спротив, їх цікавлять технології, їх цікавлять там військові питання і так далі. Але їм цікаво, як при цьому ще зберегти демократію. Як воювати і при цьому бути вільною країною, зберегти все, що робить тебе тобою. От Тайванем робить те, чим він є сьогодні, да? Демократичним, відкритим суспільством, високотехнологічним. І оце вони намагаються зберегти. Для мене це якась просто була знахідка, відкриття. І я чесно скажу, це такий був подарунок долі з'їздити туди і повернутися якраз в момент дуже таких важких геополітичних випробувань. І ти повертаєшся все-таки з відчуттям того, що якось ми вирулимо, якось світ не настільки маленький. Є певні альтернативи, світ великий. Десь є люди, які теж чинять спротив, шукають рішення, і ми один одного чуємо. Да? Це ж не просто так ми поїхали. Тайвань дійсно дуже цікавиться Україною, чує, знає і підтримує.
Тому це дуже дає сили. Я сподіваюся, що ці наші з тобою тайванські розмови, бо це не одна розмова, теж дадуть нашим слухачам і слухачкам якісь сили і надії на майбутнє. Я, можливо, хіба додам, що до цього шляху Тайвань довго йшов. Не очікуємо, що всі добре знають історію, але якщо дуже коротко її повторити, після Другої світової війни частина китайської влади, зокрема Гоміндан на чолі з Чан Кайші, виїхали з материкового Китаю до Тайваню. Приїхало майже 2 мільйони китайців. Вони проголосили себе єдиним нащадком Китаю і правильною країною. Мао Цзедуна і Китай комуністичний дуже довго західний світ не визнавав в ООН, завжди був спочатку Тайвань, але потім, коли Сполучені Штати розвернули свою політику за часів Ніксона і визнали Китай, КНР, Китайську Народну Республіку, Чан Кайші вирішив вийти з ООН. Там теж свого часу була капіталістична, але доволі жорстка диктатура з 37 роками воєнного стану, і вона була доволі жорсткою, і був дуже такий непростий процес демократизації, хоча це була капіталістична країна, і фактично ця демократизація, вона десь так само, як в нас в Європі, триває з 90-х. А ще додамо, що Гоміндан залишився. Гоміндан на диво став з такого антикомуністичної партії, старою партією, яка тепер є прокитайською, що парадоксально, але ще після ще одних таких продемократичних процесів, які паралельно відбувалися так само у 2014-му, аж забагато збігів, того, що вони називають Sunflower Revolution, революцію соняшників, так, до них прийшла демократична, молода політична сила до влади, і вони зараз такі складні історії, коли є продемократична партія при владі, яка там в уряді, тоді як більш прокитайська старий Гоміндан залишається в парламенті. Тому там ще й дуже якась на диво, зрозуміла нам, на диво складна, але на диво нам зрозуміла за якимись відчуттями політична розстановка сил. І тому в цих умовах особливо тяжко. Тому я, маючи це все на увазі, закликаю слухати і розуміти, як багато в нас є, виявляється, в цьому світі однодумців, ще й дуже-дуже далеко. І я нагадаю, що відтепер ми просимо вашої підтримки, якщо ви хочете далі слухати наш подкаст, а ми хочемо його робити. В нас немає якогось окремого специфічного фінансування для нашої чудової команди, яка допомагає робити його можливим, тому ви можете в коментарях до платформ, також на сайті лабораторії, дізнатися реквізити, і як підтримуєте, ми за все будемо вдячні. Тому просимо підтримати і надсилати ваші донати для нашого подкасту. Я би хотіла подякувати всім, хто кожного разу каже нам і особисто, і в коментарях: класний подкаст, робіть ще, нам дуже цікаво. Це момент, коли я хочу вас попросити підкріпити це своє прохання невеличкою підтримкою, такою, яка є для вас прийнятною, враховуючи, скільки ми всі зараз ініціатив, зрозуміло яких, в першу чергу на підтримку наших Збройних сил виділяємо. Але це дійсно робота не лише наша з Наталкою, а і робота нашої невеличкої, але дуже крутої команди, нашої редакторки Іри, нашої звукорежисерки Люби. Ви можете знайти реквізити лабораторії журналістики суспільного інтересу на нашому сайті journallab.online. Будемо вам вдячні. Actually, what I wanted to start with is just for our audience also to give a little bit of understanding the phenomena of Taiwanese democracy and digital engagement. Actually, my question is what drives Taiwanese people like you to be so active and innovative with, digital instruments, with, thinking how to engage people, unite people through digital instruments, but also defend Taiwan through digital instruments. So we start our work, the whole journey, in 2019, Doublethink Lab. But in my personal activism can go back a way
20 years ago, where we care about our democracy, human rights, and all kind of different issues. So we participate a lot of a different social movement. And my previous job is actually promoting civic technology. That means that we, at one time in 2016, that people believe you have open data, open government, more transparency, and also include more citizens to participate in the decision making. That will have better democracy with the technology, because with the internet, people believe that we can broaden the deliberation process to minority or to the people who didn't have the access to the political power. But that all kind of collapsed in 2018 or 19 in the U.S. or in Taiwan. We see the election of being heavily manipulated by foreign actors with a lot of disinformation, misinformation, or basically just information operations. So we understand that fake news is something that you cannot eliminate in all the society. People will always debate different narrative, different perspective. But the problem we saw is that not only that, you also have this like malign actors. They would pretend they are your citizen, or they create bots, 200,000 bots to try to boost certain narrative. So when you think about freedom of expression, you of course protect all kind of different opinions. Even people believe fake news or the false truth. Whether a rich people or a foreign state pretending they are another 20,000 citizens online, is the freedom that we should also protect. But what makes Taiwanese people like really engage with these instruments? Because many states try, but people still go to X, to Facebook, Instagram and TikTok. Because in 2018, we have in a couple incidents that we saw this very core China figure, politicians, got suddenly emerged and with huge support. And those support with a lot of inauthentic accounts online, and be further proof that China is helping that person to win the elections. And alongside, there's a lot of referendums, and all the referendums who promote democratic values or promote the progressive value are all lost. So I think that's the point that we start to reflect and thinking about how we can bring this like democracy or online if we cannot solve this problem, or we cannot really helping people to navigate with those information. So that's when we dig in. In 2018, there's also another case. If we have time, I would also like to share. In Japan, there's a hurricane came to Japan and it destroyed the bridge in Osaka airport, Kansai airport. Then we soon saw the news that a lot of travelers be stuck in there, and China embassy sent a lot of buses to the airport, rescued Chinese citizens. But also, if you are Taiwanese, if you say, I love China, I'm also Chinese, you can get on the board. The news just says that the China embassy is save everybody, right? So then, of course, a lot of Taiwanese feel why our diplomat didn't do anything, and that China to embarrassing us, right? So there's a lot of criticism to our diplomats in Osaka. And then it went escalate and it became like a huge crisis. A week later, the diplomat who in charge for Osaka committed suicide because of the pressure. And after he passed away, Japanese government are very seriously in looking at the matter. And then they published a statement say during the hurricane, there was no buses, China embassy or any embassy at all. Everything is organized by Japanese.
government. And then we started looking at where this news come from, and turned out it's originated in Weibo, and with a lot of fake or random photos. They just put this photo and make up a totally false story. We have been also researching propaganda, conspiratorial thinking, and disinformation, and quite some time it became clear that just debunking doesn't work. You need, as Audrey Tang says, you need to work with pre-bunking. So you need to somehow understand how to work with the society so they would not believe, What are your findings and what are your instruments that you have found, or I don't know, you were looking into, not directly debunking, but rather making the society resilient to all sorts of manipulation, disinformation, propaganda? So, for instance, for the story I just shared, right? So we further look into that, not only trace the origin, but we also found out that actually in the last 10 years, every natural disaster in every other country, you can see the Chinese news saying that exactly the same story, that a China government is helping rescue Chinese citizens, including Taiwanese. So then you found this is a big story, templated, and a big propaganda behind, and they use those incidents and they publish it. It's kind of like when so this is what we're trying to do. We will try to disclose those patterns or tactic or the script they are using in different incidents. For instance, during our last election, we saw this news about talking the extreme about the Taiwanese government is going to import a migrant worker from India. So you need to vote wisely because those people will rape our women, those kind of extreme racism. When people saw those videos, they were shocked, right? And they were afraid. But we managed to show them that maybe two other or multiple other influencers on a Ttcat at the same week speak exactly the same script. They are not connected each other. So people realize that this is something beyond the story itself. It's somebody paying the marketing firm or agency to pay those small influencers and give them the exactly the same script. So people were shifting their question to that: who is behind that? Who is paying? Who have the resource to make that and the interest to make that happen? How does it bring actually change into the mindsets of people? Of course, understanding, those people who believe, that China is behind something or is not behind something seem to be leading their path and having this mindset. But what do you think makes people change their mind? And do you actually work to change their mind? Or you don't work with the changing of mindset, but rather, uniting people around some other issues? We are quite careful. We don't publish a report during the elections, but after elections or if it's a very emergency related, we just inform certain government agencies. We try to make sure that we are not directly interference, but we do share our intels with a lot of civil society here. They have their own target audience, and they can show people more this kind of a pattern or tactics. I think the way we are looking at the solution here is as a whole of a society approach, right? So for normal citizens, what we want to have them to know is kind of like the fighting the scam. When you're fighting the scam, all you need to do is that you need to disclose all kind of their tactics or the way they scamming other people as many as possible, as much as you can. Because for later, when people heard about the story, some people will pretend your son and call you, say that they are kidnapped, that you need to wire money. That was very common when I was a child. But nowadays, if any scammer, they cannot make money by telling a story like that. They need to be more sophisticated because too many people hear about this story and hear about those tactics, their playbook. So I think for disinformation, not the content or narrative itself, is
be like how those information be spread and emphasized and pretended as something real or something supported by a lot of people. This illusion, how they do, and what's the story, playbook, scripted template they are commonly used. This is what we try to disclose and tell the society as much as we could. Do you think, maybe you have some service, does it really change some people's minds? It's very hard to tell, but I would say more and more we thought there's a young generation especially, they will be more suspicious, and also they are doing their own OSINT by themselves, and then they post it on the social media. I think that's a good change. We also publish a book, and we try to make the book for people who, teenage can read. It's not like our report, a lot of professionals wording, but then try to make it as for public. So I think that last year it was one of the best-selling books, and I think people are really having the awareness about this cognitive warfare. And also, I want to say it's also thanks to Ukraine, right? So because when Ukraine full-scale war happened, we saw a lot of the Chinese actors in the Chinese information space is replicated, translated all the Russian propaganda targeting Ukraine. Okay, now is a question about the Chinese narratives. You are researching Chinese propaganda. In Ukraine, we have a long experience of, being exposed to Russian propaganda. And of course, it changed. Like 10 years ago, it would rather say, that Russia is good and the rest of the world is bad. Now it's absolutely different. The Russian propaganda is trying to find vulnerabilities or, polarizing, disputable questions inside society and like dive into it and divide. The main intention is to divide society. So how Chinese propaganda works and what are the main narratives inside Taiwan? So it's interesting to hear, about Ukraine and Russia too, but inside Taiwan as well. We need to compare note because that's exactly what has changed. 10 years ago, when Obama still in the U.S. and a lot of people saying that China is rising, the economy is big, everybody want to work in China, have business there. That was the main story, and the propaganda we are receiving is China is good, we are bad, they are become richer, we are poor. You cannot have other opportunity only if you work closely, economically, with China. But it's all changed now. Right now, it's also like they always say, your government is also bad, right? So they are targeting or ruining government DDP. The most common narrative is that the DDP is also no different than Communist Party. They are also telling it. They say Tsai Ing-wen, our previous president, is a dictator, and Taiwan have no freedom of expression. So they make a lot of a conspiracy theory, and then they tell you the reason you didn't see that on the media is because the media is controlled by our government. You should feel very familiar. Yes, very much. A lot of things along with you are small state, you are small country, you are weak, you are powerless. There's no way you can win military with China. We have 4,000 or even more missile targeting on you. We can win the war in 48 hours or 24 hours because you're weak. So you can only react on a big country. And because America and all the democracy country, they are bad. They are evil. They are hypocrite. So the only way survive is to react on China. That's their whole narrative. The reason I start to pull this huge interest to Ukraine, forgive my ignorance. I didn't know that much about Ukraine before 2022. But when that day when Putin announced his statement to invade Ukraine, within 1 hour, I saw the Chinese transcript word by word for 10,000 words on the Weibo circulating. When I first saw it, I thought it's a fake because I thought it's written by a Chinese people.
Oh, really? So much alike it sounded. Ukraine is not a real country. Taiwan is not a real country, right? We are brothers. We are same ethnic. We are share same culture, same language, and everything, right? That's why we immediately jump into the investigation and the monitoring for the first 100 days when the war happened. We publish it every day and in Chinese and English. Try to tell people that to watch out China government, their position to support Russia. So that's when I start to have this huge interest to understand how Russia and China is working together, because the narrative itself is basically identical. And not only that, when they change, right? So when they found out nobody going to buy, oh, you say China is better, but then not many people, even for those poor China party supporter, they don't want to be ruled by Xi Jinping. They just want to be friendly, right? They just say, let's not provoke them. But I don't want to change my citizenship. Yes, so majority of the Taiwanese people doesn't want to unite with PRC. When you ask the majority of the Taiwanese on the polling, that you will see that maybe 70% or even 80% of people say we want to stay whatever it is right now, status quo, the same. But if you ask people if there's no third choice, you either go independent, that means war, or you go united with PRC, that means ruling by Communist Party, then you see 70% of the people choose go independent. And 20% of the people choose unite. Why is it so? Could you explain in very simple words? Is it because of the habit, which is not too long, living in a democratic society, progressive society? Is it economy? I mean, good economy, thriving economy. I would say, competitive economy on the Western market, right? What is it that makes even pro-China people still want to be with Taiwan? Well, the reason is that as you come to Taiwan, you found that this is a independent entity by itself, no matter how international society or other country didn't recognize it. We have our own visa, right, to give it to you. We have our own currency, military, our own election, everything. So people who live here feels like we are already in an independent country just because of our country name was Republic of China, which was representing the whole big China, right? So we lost that war, no matter it's a physical civil war or the narrative war in the international society. Nobody will, even ourselves, nobody will believe we are representative. Those 1.4 billion people, right? Even us, we don't want it. So that's the shifting. We fail on that war already, but now people are, especially our generation or next generation, they're born and raised here, they have no tie with China. I know. So I think the majority of the Taiwanese people feel like we don't really have the urgent need to declare a new country as independent or change our country's name to Taiwan if that risk the war. So you think that actually what makes Taiwan, let's say, progress and live the way it is exactly make these people feel that they live in prosperous welfare society, in democratic society, so that they do not feel the urge. Yeah. Go back to China. We are functional democracy and the country, right? Our passport can bring us to everywhere. We are like no problem at all unless we cannot join UN. But for normal people, our life is like work independently already outside of China. And so they don't feel that we need to risk our life to a war that China government and the other country promise us for decades. So they want to stay right now, whatever it is, right? But if there's no choice, you see 70% of Taiwanese people saying they're willing to fight for our own independence. And I think that's also inspired a lot by Ukraine.
I can understand that and I can totally relate to that. But I also have this economic question about, Taiwan. Taiwan is a leader in many, many things, especially technology, semiconductors and chips, like an absolute global leader. First of all, was it an intention of Taiwan, like to have this niche in global economy and make it like other countries depend on something in Taiwan? Was it like a conscious strategy, or it somehow turned out to be because of the innovations and technology inside the country and the way people work and think? What is your take on that? I'm not economy experts, so I can just give my 2 cents. Yes, I think it is in Taiwanese culture or the way Taiwanese, educated. I think that we always have this like a very, very double think. And on one hand, we feel like compared to PRC, we are small state, but when you own the title of the Republic of China as your country name, and you have this huge aggression that you want to compete. And also, Republic of China was founding member of the UN, right? So you wanted the whole world recognize us. So we are like having this like a very low self-confidence, but we try to be the best of the whole world because for more country doesn't recognize us as or don't have the official ally with us. But depend on your semiconductors and chips. Because it was in this decade only. But before that, it's more like Taiwan is trying to show other people, the countries, everybody have this mindset. We need to show other people we are different than those communist party in China. We are different. We are not the same people. We are not the same country. That's what we're trying to show other people. And we try to make sure that people feel we are the good one. We are the best one. We are the better one. And then we try to make friends. So I think that's drive a lot of innovation or economy growth or in a lot of different sectors. And Taiwan has been colonized by Japan and also very much influenced by the U.S. after the World War II. And also a lot of us was traditionally come from the mainland. So it also heritage a lot of Chinese culture. So we are a mixed ethnic and culture that we somehow like U.S. American that we like to think, oh, we are the big one, or we want to have a big space. And you're an island ward. Geographically, I mean, it also like you're not on the mainland. But we also like Japanese that we follow rules. We are very self-disciplined. So I think that combined together to drive our innovation and everything. So the semiconductor industry is also, right? So we had a high discipline because, all these engineers, they work in a very extreme condition. They don't complain. That's why it's very hard to move to US or Japan, because the working culture and the environment's very different here. Okay. Yeah, so it's... And what's the work environment here in Taiwan? This is very more demanding than in US and even Japan? You don't allow to bring all your phone or anything to the workplace, and you probably need a lot of overtime work, sometimes, 17 hours or even, yeah, and you move your child and your whole family to Hsinchu, where they build a technology town there, and you just live there because you work in the TSMC It's a mixture of national character, let's say, influenced by the geopolitical situation and history, creating this rather special Taiwanese semiconductor industry when it began is helping other U.S. company to do the manufacturing. We don't have our own designs. When it began in 1980s or 90s, but it's growing and growing, and we become the best manufacturers factor. So that's why a lot of U.S. chip company, they eventually abandon their own manufacturing capacity because they all outsourced to Taiwan. Trump wants to have it in the US. Do you think it's possible? And what do you think is the attitude in Taiwan to that? I think that
in Taiwan's people's attitude is like, we are very willing to cooperate and help you to build, but then we don't see that will happen. Okay. We don't see it will work. So we will go there and do whatever we can and help you to build that. But whether that could work is depending on U.S. labor and also the people who actually working in those factories, because we don't think they will work. Okay, probably last question, which is really like interesting to us in Ukraine. Maybe it will sound a little bit like simple or naive, but what is like the ultimate goal that is announced by the government? Is it independence a global recognition, or is it something else that Taiwan is focused at? And, that may happen or may not happen. We cannot really influence that directly right now, and we should focus on something else, or this is the way of Taiwan to reach that goal. We can go back to the polling story and answer your question. So when you saw the polling and the two different polling, I get the conclusion is that most of the Taiwanese people, including me, we choose peace. Peace is our goal. We choose peacefully, have a dignity to live the lifestyle that we want to live by ourselves. No matter what the country name called, not really many people care. Even for poor China party people, they just have a different approach and perception about how to approach the peace. They believe if we don't provoke, we make friends with them, we do whatever they say, be their best friend or just listen to them, we can survive, we can have the peace. Why somebody else like me, I don't believe so. I believe that we need to show strength and our capability to defend ourselves and our will to defend ourselves so we can deter the aggression and reach the peace. So I think this is a different approach, but the majority of Taiwanese people, we want a peace.